Iya, jaket siap, rubik siap, peralatan lain-lain siap. Susah banget pakai mana? Pakai jaket satu tangan. Aduh. Ya, jadi gue sudah siap mau berangkat ke World Championship 2025 di Seattle, Amerika. Yeay. Jadi gue juga gak tau mau ngapain sih, selalu setiap vlog mau dari kamar. Tapi setidaknya ada sedikitnya berbeda kali ini. Ya, sudah sampai gate. Dan sekarang kita gabut selama 2 jam. Nevermind 3. Kita ada 3 jam gabut. Jadi gue ngapain nih sekarang? Kita keliling bandara dulu. Kita lihat apa yang kita bisa beli di sini. Enggak sih, nggak mungkin beli karena kemahalan. Wih. Ya, karena gue gabut, akhirnya gue decide buat jalan ke gate 1. Ya begitulah, nunggu di airport moment. Setelah penantian panjang akhirnya jalan juga. Tapi baru di Soekarno-Hatta, ini belum Taipei. 6 jam minus-minus di pesawat. Udah berasa kayak dari Singapura ke Incheon kemarin. Gimana dari Seattle 10 jam anjir. Perjalanan dari Jakarta Taipei baru 2/3 jalan. Dan sekarang gua mau ke toilet. 5 jam kemudian akhirnya nyampe Taiwan juga. Baru 1/3 jalan. Hanya lama nggak naik beginian nih. Iya, ini baru namanya terminal transit. Gate D di sini. Oke. Preparation untuk ronde kedua. aka the final boss. Flight 11 jam. Hai.
jauh banget. Update di toilet. Sekarang jam 2 pagi di Indo. Dan gue seger. Mantap jiwa. Padahal gue udah makan obat tidur 2 kali dosis biasa. Dan gue gak bisa tidur. Hayya. 7 jam lagi. Hayya, masih 7 jam lagi. Ya, akhirnya sudah lewat imigrasi dan segala macam. Gue lupa bikin video pas landing sih. Tapi intinya gue sudah berhasil nyampe Seattle. Literally gue dari kotanya. Sekarang gue tinggal mau naik ke light rail ke hotel. Nanti kita lanjut ke sana ya. Yeay. Satu hal yang gue notice di sini adalah di sini tuh adem banget. Padahal lagi summer dan gue pakai jaket, ini adem banget ya pakai AC. So yeah, I love this country. Ya, jadi kita sekarang pengen naik light rail buat ke hotel. Basically KRL-nya versi Seattle. Dan katanya sepi, jadi mendingan ini pada KRL Rangkas, Tanah Abang Rangkas. Ini. Jadi begini toh pemandangan jalanan di Amerika. Sepi, kosong, dan ya pasar baru guys? Enggak sih, never mind. Ini bener-bener completely different area yang gue belum pernah datengin. Jadi hari pertama, technically hari kedua gue di Seattle, gue pergi ke Museum of Light. Jalanannya literally Amerika banget, kayak gue nonton di YouTube. Di Amerika begini semua. Dan percayalah, ini adem banget. Iya, ini jadi pemandangan di Museum of Light. Of course banyak pesawat. Hah? Pesawat Concorde. Ya suka pesawat kayaknya enak sih. Ini pesawat Concorde. Katanya Nero biar bisa speednya cepet. Awas kepala kanan ini bener. Wow. Jadi cuma dua. Nggak, dulu sih dua aja konfigurasinya. Nah kan pesawat Concorde cepet banget speednya. Ya bentuknya aerodinamis banget supaya bisa kenceng kayaknya. Sok tahu gue. Ini mirror atau masih ada lagi? Kayaknya masih ada lagi deh. Ya, jadi begitulah pesawat Concorde. Duduk. Apa nanti kita bisa naikin semua pesawat? Jadi bukan cuma pesawat ini kita bisa naikin. Pesawat ke negaraan maybe dari Amerika.
Wow. This communications device constitutes consent to monitoring. really a bunch of things here. Ini pesawat jumbo Boeing semua sih, Boeing 787 dan 747. Mari kita cek satu-satu. Nevermind, nggak bisa. Haya. Ini 787. Sorry, 747. Udah jadi begini ternyata, sudah bukan berbentuk bangku-bangku, udah berbentuk kayak museum. Tapi jumbo juga ukurannya ya. Ya pesawat lama sih. Di belakang sini udah pesawat militer semua. Ya. Pesawat tempur semua ini. Kayak di game-game ya sebenarnya, tapi ini in real life. Pesawat bomber B-52 katanya, kalau nggak salah. Kenapa dia nggak dipasang di dalam ya, dipasang di luar ya? Entahlah, nggak apa-apa. Katanya pesawat masih dipakai buat, bukan seperti buat pesawat, tapi pesawat tipe ini katanya masih dipakai buat perang. Vietnam Veteran Memorial Park. Oke, update sekarang sudah jam 6 sore di hari kedua gua di Seattle. Kita ada di Pike Street Market, Pike Place, sorry. Jadi ini pinggirannya laut, pelabuhan. Ya, jadi seperti itulah. Lah, baru nyadar ada gunung bersalju. Di foto Chongwon lihat ada begini. Ya gitulah.
Jepang dekat. Ke atas. Oh. Oh boy. Ini air yang ada kincir angin. Sekarang sudah di piernya. Percayalah, ini jam 7 kurang 15. Nah, rasanya kayak masih jam 3-4 sore. Hayya. Toko-tokonya. Audio Flying Theater. Fisherman Restaurant and Bar. Ada Carnival Gym. Ya, jadi ini kayak di Ion JGC, harga $23 buat sekali naik. Dan ini sudah untuk naik, kayak sih kita nggak akan naik karena too expensive. Ya, ini monorailnya. Ya, jadi inilah dia Space Needle, tutupan pohon. Oh my god, silo. Ya pokoknya itu Space Needle lah. Sekarang kita mau jalan ke sana. Ya, ini kondisi dalam Space Needle, masih lantai bawahnya, belum lantai atas. Oh, toko souvenir. Now became luxury apartments. Freaking out, man. To your right over there, the far right, that's Union Lake, and other than boats, you might be able to see some planes because it's an international airport. No worries, I do this 200 times a day, still alive. Is that Mount Rainier? No, that's Mount Baker. Mount Rainier is all the way south. Because here we are. You guys enjoy the view.
Ini view dari luar. Bisa melihat kota Seattle. Enggak. Hey everyone, if you didn't take this elevator up on the way up, this is our yellow elevator overlooking Puget Sound and Elliott Bay. This elevator goes down at about 10 miles per hour, 41 seconds, all the way back down. Right beneath us is going to be Truly Garden and Glass. If you have a combination ticket, you're probably headed out there next. Otherwise, on the left is the Pacific Science Center with those big white arches. Those were built in 1962 for the World's Fair, just like the Space Needle. On the right is Climate Pledge Arena where the Seattle Kraken play. And just like that, we are done. These doors are gonna open. You are gonna head to the left. Go this way. To the left. Left. Souvenir shop di sini, di Space Needle. Wih, ini masih H-2 lomba dan lagi di Sheraton. Banyak Cuber sudah datang. Malah main kartu. Ya, gitulah. Halo guys, jadi kita mau pindah hotel sekarang ke Sheraton. Sudah banyak pemain Rubik di sana seperti biasa, lebih banyak dari kemarin. Gue mau ketemu si Cameron dulu, Camstack. Gimana kah dia? Hi, Hey, Sonata. Oh my god. How are you? I'm good. Nice. It's great to finally meet you. Yeah, Alright. I'm vlogging by the way. Yeah. That's great. Hi. Hi. Yeah, I had to wake up at I couldn't sleep last night. Oh, ya, nanti Chipotle. Oh ya, Ghost energy. Ghost Energy, Prime. Prime. Ya, jadi kita sudah di ruangan. Mau bantu beres-beres dulu. Hah? Ah iya, oh iya itu Yeheng. Yeah. Baru nyadar. Yeah. Yeah, I just realized it. Yeah. And See if I can try to convince him to get a photo with him. That'd be pretty funny. buat WCA ini ruangan apa nggak tahu. Ruangan cubicle kayaknya. I think this cubicle room. Oh my god, just still go again. Masih mesti kesana lagi. Oh my god. It's huge. It's even bigger than in Korea. Oh my god. Yeah, 2,000 competitors. Okay, that makes sense. Golly. Where is Indonesia flag? Let's find an Indonesian flag. I did bring Indonesia flag though. Oh. Oh my god. Oh my god. Besar sekali saudara-saudara. Buset. Ini baru namanya World Championship. Did you understand what I said? Green stage di sana. Ya, sekarang permasalahannya adalah kita bisa bantuin gimana. What we can help.
Where is the side stage, side room? I have no idea. Because we have side and main for each colors, right? Well, I know. I'm fairly certain this is like. This is the main, yeah. Yeah, it has the backdrop and blue and red. Yeah. That's where finals is going to be. Yes. Yeah. I don't know where to go. I want to help. I don't know where everybody. So overwhelmed. I don't blame you. So much. Oh, someone should really hire us. Ya, jadi kita sudah nge-fold ini cube cover dan ini jadi cup stack. Yeah, that's what they do. Ya, ini jadi baju-baju abut. I used to get a picture of like this with people too. Bro. This is a great upgrade from the Korea. Yeay, ini venue-nya guys. Jadi kita mau ngambil barang-barang staff dulu. Ya, jadi mau ngambil staff. Hai. Hello. Tim 3. Oke. Which team are you on? No, I'm just visiting. Okay. So, Oke, jadi kita dapat volunteer ini. Lebih baik dari Korea intinya sih. Oke, you don't understand why I'm laughing. I said it's better than Korea. Oh. We got this Cubing USA and that's all. Wait, another t-shirt, another sticker. Okay, that's on for you. I'm not having a skill issue. Kaosnya kayaknya gue salah ukuran deh. Ini gede banget ya ampun. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada tulisan volunteer. Okay. Wait, there's no volunteer. Wait, nggak ada tulisan volunteer belakang. There's no volunteer writing on the back. Yeah. There's no volunteer writing on the back. Oh, Yeah. why one of them has, one of them has not, do not have? I don't know. I think it's just for regular cubing worlds, I think. This one's for volunteer. No. I mean like both of them should have the same. That's so weird. I don't know. Conspiracies? I need to. Ya, jadi ini pakai staff t-shirt, udah ada staff name tag. Ternyata nggak segede yang gue pikir sih, jadi masih muat. Dan ini bisa dirangkep, jadi enak banget. Dan lihat venue-nya besar sekali. Kayak gitulah. Oke, ini jadi bendera-bendera dari semua negara. Kita cari Indonesia mana? Is it Indonesia? No. I don't know. Mana Indonesia? UK, Spain, Kanada, Jepang, nggak ada. Itu Peru. Ini nggak ada Indonesia sih, gue ngamuk. If there's Indonesia, I will be mad. There's South Korea. Yes, it's Indonesia. Wait, is it actually? Yeah! Yes, Indonesia! Yeah, let's go! You are not Indonesian. Oh. Let me hold the camera for you. Yeah. I got you. There we go. Oh my god. Jadi ini side stage putih, kuning, oranye, dan hijau. Ada market. Ada cube cover yang kita origamiin barusan. Ada toilet. Wih, denahnya. You understand nothing. I understand nothing. I wish I did, but I don't understand anything. Like in the legs of for the bathroom. Aduh, ini besok gak kebayang ramenya bakal gimana dah. 2.000 orang anjir. Green paling ujung banget, ada 10 station. Besok gue di sini nih. Waiting roomnya di belakang. Nah ini nih, waiting room di belakang, depannya langsung pemain. So I mean the waiting room is at the back, and then they play here. They can clearly see what they are doing. Oh my god. But it's really common in US to have comps like this. Yeah, it's pretty normal, not gonna lie. It's just pretty normal. Di Indo waiting room begini mah udah digebukin Sandy kali. Oke, kita sekarang menuju ke side room.
Yang gedenya juga gede banget. This is big even for a side stage. This is huge. Massive. Look at this. Yeah, I know, right? This is massive. I love that my shoes are squeaky now. This is like the weirdest side quest I've ever done. It is so funny. Wait. Do you hear my feet squeaking? Side stage. Side stage. They haven't put timers yet. Belum pasang timer di sini data. Ya timernya di situ sih. Station number di belakang display. Ide yang menarik. Stay away, Jen. Stay away. Stay away. Stay away. Stay away. Stay away. Well, okay. Question: What's up? Is there any problems in stacking where the competitors press the reset button accidentally? No, they don't anymore. Actually, with the Gen 5. No. When before Gen 5 exists. Yeah. How do I explain? Like Worlds 2018, there was a lot of problems with like timers not starting properly, and some just like don't even start when you're stacking. And they made it as a rule, which is kind of like a ridiculous one. Like if your timer didn't start when you're stacking, just has to scratch right away. It's like kind of a bummer. No. I mean like when you stop the timer, you accidentally press the reset button. Oh yeah, that's the scratch. Oh, has Yeah. that ever happened or it's common? Oh, it's happened quite a bit to some stackers. Sometimes. I think that happened to Tyler Cole actually. Oh, That happened to Tyler Cole. If you see my World 2018 Finals video, then you can definitely see Tyler Cole like having problems with the timer. okay. And to be honest, it's kind of like a very unfair. Like, That's also happened in cubing. yeah, I've seen that. I've seen like cubing worlds where I Yeah, forgot who it was, but the timer just like this restarted all of a sudden. that's why we use Gen 5 now, Yeah, that makes a lot of sense. and that's why Gen 5 is superior Ah, for cubing. yeah. Stress that out. Ini apa-apaan? Coba ada ruangan dalam sini. Ini ruangan apaan anjir? Cuma 8 doang. Oh, white side di sini, side stage white di sini. Ini mah kayak lomba kecil. This looks like a small comp. If you ignore the walls, if you ignore this, you close this area and then have this exact small room. This is looks like a comp in Indonesia. It's a small. No, that makes sense. But we are not in Indonesia. Ini this timer Rubik yang baru. Wow, that's really awesome. Don't think I had either. I've forgotten to start my stopwatch as the judge. Is it for sale later or no? No. It's only for display. Okay. Más dos. Es que lo he hecho adrede para ver cómo sale. Yeah. So revolutionary. This is really awesome. To AAA or AA, I don't know. Yeah. I don't know. Yeay, ada pin clock. Pengen nyomot satu, cuma nggak tahu dah. Jadi ini guide buat Worlds. WCA Delegate, Euro, WCA, Autograph. We have a special pass today. We are not supposed to come today. I know, right? Tell me about it. Cubing Crossworlds. Here, let me bring this down. Let me take care of this for you. Wait, WCA. You missed a page. You missed a page. WCA thing that I'm not really interested, but I'm not qualified for it. Yeah. I prefer to be organizer than delegates. Yeet. Ya, kita belum ke main stage, kelupaan. Jadi ini dua stage utama yang bakal ada live stream kompetitor. Besok gue bakal di sini, bukan lusa sih. Di red stage bakal di live stream sama orang-orang dan bakal ada overhead kamera juga.
So I think there will be overhead camera so people can see the stackers view thing. Oh, this is really cool. That's actually interesting. What happened? Main stage is there, and then we'll be over here. Is the audio working for the stream? This is the main point of testing this. Actually, there will be so much testing this. Oh, okay, I won't do it now. It's way too long. To the 3x3 final. Hey! I have to I don't want to pretend to have the energy when I know when everyone's going to be here. It'll be extremely easy to be way over the top, which is definitely what I'm going to be going for. Energy's going to be very high. Show you. Okay. So it says Regulations Committee. Regulations Committee. So you get the pin, you get the badge, you give them a spreadsheet, and it automatically adds it. This will appear in red, so you don't give it. Ya, jadi ini belakang panggung main stage. Itu komentator, bukan komentator, kayak control room deh. Terus ini belum jadi. Oke, jadi sekarang gue udah balik ke Sheraton lagi, latihan clock karena besok event pertama gue clock, dan gue akhirnya punya Gen 2 timer lagi, satu timer yang gue pengen banget sejak lama karena Gen 2 gue rusak. Lihat pemandangan orang-orang kesini, sudah sangat ramai dengan cuber yang besok mau tanding, jadi ya sudah. Ya, sekarang mau ketemu Mason di Hyatt Regency. Gimana kan dia? Hi Mason. Camera. How's it going? I'm tired of walking. Me too. You were hiking, I was. Last 2 days I was walking as well. Oh yeah? Yeah. Yeah. Oke. Yeah, I walked up a mountain. Ya, kita kembali lagi ke Sheraton. Ini suasana di Sheraton. Banyak banget cuber. Halo guys, jadi akhirnya gua punya clock hijau di 700.000 anjir. Jadi mari kita unboxing ini clock hijau. Ya, kita dapat clocknya dan beberapa pamflet yang tidak sebagus clock limited edition yang lain yang gue punya. First turns pelan sih, mesti di loop dulu. Mari kita coba first solve with this.
756, not bad lah. Tapi warnanya juga bikin susah sih. Ini susah banget dari warnanya. Sama kayak clock yang ini. Apa akhirnya gue punya clock ini. Yeay. Oke, jadi ini hari pertama lomba. Oke, gue udah siap-siap. Di sini mau breakfast dulu di hotel waktu. Di situ mau ke venue. Sekarang jam 6:30 pagi. Jadi I got plenty of time karena event pertama mulai. Not really event pertama, tapi assignment pertama gue mulai jam 9. Dan gue mesti datang jam 8:30 buat staff briefing. Setidaknya ada staff briefing main di Korea sih. Jadi ya gitulah. Oke guys, jadi kita mau OTW ke venue buat hari pertama. Jadi convention centernya tuh begini, di atas ada jembatan. Dan gedenya itu segede 2 hall ice BSD. Ya, tempatnya bener-bener nice banget, kan udah gue show videonya kemarin. Ya, di jalan ke convention center. Thank you. Langsung dari adem jadi panas. Kebalikan Indo. Ada 3 dulu buat taruh barang. Habis itu nanti kita baru ngurus lomba. Hai Damir. Pemandangan di belakang stage sebelum mulai sudah mulai ramai guys. Dan gue juga ada latihan clock lagi karena clock event pertama gue. Kenapa clock sama event pertama? Antri cubicle guys, panjang banget. Antriannya mulai dari mana ini? Halo. Hey boss. Hi again. Meet again. Yeah. Going for cubicle? Yeah. Ya guys, jadi kita sudah mulai ngejudge. Jadi ya dulu gue ada kompetitor dulu masih diacak. Jadi untuk gue ngejudge dulu sebelum mulai bertanding di event tercinta. Halo guys, jadi gue borong barang termasuk pakai iPad baru karena gue butuh borong dan mencus. Terus sekarang gue lagi running clock. Lihat para pengocok di sini, scrambler maksudnya. Dan ini para judge di atas. Kita di station hijau hari ini. Nah ini grup terakhir di 6 kali di clock. Jadi ya gue dapat 7,6 average. It's not a good average but ya I'll take it lah 7. Average 7 target gue sih emang. Update sekarang lagi judge 5x5. Udah mau grup 3 dan gue masih grup 5 kayaknya. I forgot. Ya grup 5 karena grup 4 gue free. Pemandangan dari stage bisa dilihat. Oke, update lagi. Baru kelar 5x5. Gue dapet 119 2 kali. Of course gak akan di bawah 110. Jadi ya sudahlah. Sekarang gue pengen muter-muter di venue dulu. Ya serame ini lombanya guys. Ada Scrapple, ada DG, ganteng-ganteng semua. Ini antrian kayak wow, ada yang tepuk tangan, dapat WR kayaknya sih. Kita nggak peduli apa terjadi sana, yang penting di station hijau.
aja, kita lihat apa yang terjadi. Ini antrian buat apa? Gua nggak tahu. Wih. Oh, cuma orang duduk doang, tapi nggak tahu standing buat apa ya. Autograf itu di sini. Tusuk Timi. Autograf. Sekarang kita ya Mam lari kemana? Sebentar. Masih ngantri ya Tuhan. Nah, ini ruangan yang paling gue excited di world. Puzzle Maker. Oh my god. Oh my gosh. Hey. On the wrong side of the table here. Let me switch sides. Yeah. That sounds like talk. Yeah, I'm sorry. I didn't get you. I got lucky, you know. But I just think it's like quick when it's like I realized that. Are you Jacob? No, I'm watching his table. He's building that puzzle over there. Oh, okay. That's Jacob in the red shirt. So I'm just watching his table. I got like in my lilac clock. That's kind of sick though. Let's see what's going on. Oh my god. 5 by 5 clock. Okay. Oh yeah. I was about to ask. Gimana cara mainnya anjir? Yeah. So. Hi. I'm gonna try to solve this. Q4U has one of these, right? Oh my god, it's falling off. Okay, yeah, I'm gonna not touch that anymore. But I'm gonna try to. Are you the owner of this booth? Sorry, what? Are you the owner of this booth? No. Or you just someone else? Ghost clock. Oh, that's so cool. Oh my god. That is funny. FTO Jumbo. Ada puzzle kecil-kecil. 7x7 kecil. I'm gonna. You guys are welcome to try this. I'm gonna keep that button. Where's the 4x4? What size is this? 17 by 17. 17 by 17. Oh my god. Yeah. I cannot count. It's This the one? smallest. It's the world's smallest 17 by 17. How about this one? 11 by 11? You have to count. I gotta count it.
Yeah, good job. It was 11 by 11. I watched his videos though. Oh, yeah. So yeah, 11 by 11, and then the roll small is 7 by 7. Yeah, I saw that. That's cool. That's cool, but Next up, 4x4. Jadi bisa diginiin. 17 by 17. Tidak bisa. Just the roll small is 17 by 17. Oh, mesti di. Oh my god. Mesti diginiin. Nah. I got it a chip. Oh, I just want to take a video of it. yeah. Oh, I know. Jumbo 5 kali 5 kali 7. Jadi chip itu. Jalan. FTO Jumbo. Nggak bisa masuk, aku masih mundur. this is like the world biggest. It is. You're welcome to try it too if you want. Yeah, just let they turn it. Single turn. That took a lot of strength. Oh yeah, and if there's any stickers left in front, you just grab one. Is this like a turret? Yeah, that one is. It's twice the whole thing. Jadi masih bagus. It is optimal. So there's someone in the back who wrote this up. Basically, it uses a pre-generated tape. Oh, 180 yuk. Jadi cuma bisa diputar 180 baru bisa diputar lagi. Jadi nggak bisa begini. Oh yeah, I heard that just got released. You can scramble that with I think so. Someone came in here and told me. Waduh, mabok dah ini, pusing banget ternyata. Unboxing lagi guys, ini Dayan's Cube yang katanya enak, magnetic, core maglev. Kita lihat apakah di UV atau enggak. Kalau nggak UV bisa gue warnain hitam. Dayan's Cube. A new Cube? Oh, Yeah. Giant's Cube? Yeah, I didn't know Giant. the version 2 one. Okay. I don't keep up with modern cubing hardware. Yeah, it's still relatively new though. Okay. Yeah. Probably 7 years ago, I could have told you every new cube there was. But Oh yeah, there's a lot of new cubes now. yeah, no, literally, Moe or such. Oh, you releasing a new cube like every 3 months. Iya. Ternyata dia UV guys. Jadi nggak bisa berwarna hitam. Oh my god, enak banget ini. Auto new main, enak banget. Cuma saya nggak bisa warnain hitam. Masih dry banget, mesti gua kasih loop di NM mungkin. Oke, jadi ini ruangan mirror block. Jadi gua minjem mirror orang, pengen coba main mirror. Ruangan tersembunyi kemarin tuh kayak lomba kecil atau buat unofficial event dekat side stage. Jadi ya hari ini gue pengen coba main mirror dulu. Jadi gue baru ngelakuin mirror buat oh udah jadi gue udah ngelakuin mirror blocks, dapat average kayaknya 1 menit 40-an. It's okay lah karena considering gue gak pernah latihan, biasa di kantor doang ada mirror gue mainin. Jadi ya gitulah. Sekarang kita balik kerja lagi. Jadi sekarang lagi 5 kali 5 second round. Hi Mason, I have another gift for you. Our favorite instant noodle. Good ramen. This stuff's really good. Is this the normal flavor? Yes, the best. Nice.
I think you have What is tacos. normal flavor? Like what is? This is a standard fried version. There is a soup version, but this is more popular. I wish I can bring from Indonesia though. Yeah. Yeah, I usually get the spicy one. It's not spicy. Yeah, that's right. These ones smell good though. I went to Philippines to buy it. You went where? Philippines because it's Boston region lock. Halo guys, jadi kita udah kelar untuk hari ini. Kita sekarang mau nonton opening ceremony dan kayaknya gue bakal skip Regions Cup karena ya I don't really like it. Honestly gak ada interest banget pun nonton Regions Cup. Paling gue pengen cari Mason kemana terus kita have dinner. I don't know. Kita mau persiapan opening ceremony dan kayaknya nggak ada taekwondo sini, bukannya Korea. Kayaknya bakal cuma ada dance. I don't know the culture di Amerika gimana, tapi ya sudahlah. Rame banget. Of course gue nggak bisa nonton apa-apa karena udah penuh bangkunya, jadi ya sepertinya gue nggak akan nge-record opening ceremony dan flag parade karena beneran rame banget. Mungkin di video YouTube lain aja kalau mau nonton. But I have Indonesian flag here. Halo guys, jadi abis makan sama Mason kita balik ke hotel buat praktis beberapa event buat besok. Ya, gue praktis 4x4 sama 7x7 sih, karena itu dua event yang ada harapan buat dapet cut off. Dan sekarang lagi ada FTO meeting, terutama di sini nih. Jadi meeting buat FTO, unofficial competition. Jadi kita punya Discord FTO. Terus di FTO mau bikin unofficial competition gitu di Hobby Sheraton. Pada ngomongin FTO semua ini. Iya. Ada FTO Jumbo lagi guys, ternyata dibawa ke Sheraton. Ya, lagi FTO meeting. Oke, halo guys, kita hari kedua lomba Worlds. Ini OTW ke ruangan venue, kita sudah di venue. Ya, jadi kita sekarang mau jalan ke ruang venue. Hari ini gue bakal ada di side stage merah. Dan hari ini gue ngelakuin 3 event, 4x4, 2x2, dan 7x7. Sudah ramai sekali. Cubicle aja udah rame anjir, gue males banget beneran. Mari kita ke side stage. Hi, morning. Morning, hi. I'm good. A little bit tired. Ah, itu Nikolai Mason. Penampakan store Cubicle guys. Untung karena gua staff, gua dikasih satu express lane di sini. Nah, ini barang-barang Cubicle banyak banget. Halo guys, jadi gua udah ngelakuin 7x7 dan ngepop jadi 4x8. Kalau nggak ngepop bisa sub 3 sih, sub 4 sih, jadi ya sudahlah. Tinggal 4x4 harapan gue dapat average, sisanya udah enggak. That's my final goal. 6x6 no hope, tapi masih ada harapan karena gue beli OC baru. Dan skill gue pakai Dayan, harusnya bisa average 5 at least.
Ya sudahlah, nikmati aja kompetisi ini. Jangan ngecok lagi kalau ada Beat Cubes. Kembali ke ruangan puzzle room lagi. Square One shape mode. This is what the hell. I put it back together a few times already. Oh my god. Ringan sekali. Well, we should probably head back. What is this? That is called the Seed. Oh wait, It's mass produced. It's Yeah. a Cowboys puzzle. It's not mine. I mean, this one belongs to me, but the design's not mine. What kid is this? Diane Sanchi. Oh, Zanchi, the original one. Yeah. Okay. It's just my cube. Oh, is this Zanchi, ternyata guys. is this like an Ivy cube? It's probably a lot easier. It's the world's longest. This is so light. Sorry. This is so light in terms of weight. Is this so light? Yeah. Oh, yeah, yeah. It's Shapeways, right? One of the competitors of Shapeways, but yeah. Oh, yeah. One of those. 3D printed nylonnya aja. Yeah. I don't even have a normal Gigamix, and I think this might be the first Gigamix I've ever tried. Akhirnya megang juga nih It's gonna be a material. low bar for when you do get a base. Ringan banget anjir. Fast forward lagi, udah selesai compete gue buat hari ini. Tidak ada yang main make cut off 4847 IRP sih, maksudnya kayak sub 50, cuma ya sayang banget 5. Dan gue beli Aushi lagi. Ini Aushi jauh lebih baik dibanding gue punya. Tadi gue nyoba center jadi 50 detik anjir. Kayaknya ini enak banget di setup cepet. Jadi ya begitulah. Halo guys, jadi kita baru ngelakuin FTO dan gue dapat 5 menit dan 3 menit, which is tidak di bawah cut off karena gue cuma baca tutorial Azhar Rubik. Terima kasih tutorial bahasa Indonesia yang gue temukan. Sangat mudah, tinggal cycle doang. Jadi sekarang gue mau balik ke station gue untuk ngejudge Megaminx. Habis itu kayaknya gue bakal skip final karena gue ngantuk banget. Persiapan buat besok lomba. Jadi sepertinya see you for tomorrow aja, karena gue juga gak bakal makan malam sih, gue ngantuk banget beneran. Ya rambut gue udah berantakan banget. Oke, gue gak jadi gak tidur. Wow, fake Semdex. Gue gak jadi balik lah ya motor final. Ini sama cowok-cowok ganteng. Hai Fush. Persiapan buat vlog final yang ditunggu-tunggu. Karena benar-benar unexpected banget vlog ini. Banyak yang jago-jago udah double DNF. Jadi ya kita lihat aja siapa bakal menang. Day 3 Antri cubicle udah kayak orang sableng. Hari ini gue di main red bakal ngejudge orang-orang ganteng. Dan gue capek, ngantuk banget sekarang jujur. Pada udah ngopi, kita lihat aja bagaimana hari ini mau di jalan. Ya, jadi kita akan ngejudge 3 BLD. Ini kartu-kartunya, ini side blockernya. Gue bakal di session 3 terus kayaknya sih. I don't know, ada di belakang HP gue jadi gue gak bisa ngecek. Suasana sekarang masih jam 9 kurang, jadi masih banyak waktu. Nggak banyak waktu sih, maksudnya udah mau mulai. Oh my god, I'm so tired. Gue butuh Red Bull.
Just say that. Hai sayang. Halo. Oke, jadi kerjaan gue hari ini udah kelar dan sekarang mau 4 final. Dan gue harus keluar dari sini karena ini bakal diambil sama delegate. Dan gue juga udah ngelakuin magic dan master magic, so ya sudahlah. Oh iya, gue ngambil cut off di 4 kali 6, gue dapet 224. It's PR pace sebenarnya under my PR average, tapi ya it's not good enough for this cut off. Jadi it's okay lah. Halo guys, jadi sekarang lagi finalan hari ini. Gue dari nonton final di luar karena ada komentatornya di sini nggak ada. I don't know what's happening right now. Push lagi siap-siap buat UK7 final after this. Iheng udah 100 ya. I don't know what they're doing. Jadi ya sudahlah. Hari terakhir kompetisi. Kayaknya gue mau beli hoodie atau deh buat jaga-jaga kalau emang gue pengen. Kayaknya gue mau beli hoodie ukuran 3XL, I don't know. Ya sudahlah. Habis ini gue ngejudge dan runner terakhir kali. Habis itu gue menonton final sama foto-foto sama tim Indo. Gue gak tau mau ngapain beneran sih. Jadi ya sudahlah. Dikasih gear keep gratis dari Subtimi dong. Ada. Gue kayaknya masih banyak running lagi. Gue cuma jalan doang. Ada Juan Pablo, Juanki, si ganteng. Ada Tingman su ganteng. Ganteng banget beneran. Behind the scene dari kontennya dia kayaknya sih, gue juga gak tahu. Sekarang lagi final FTO kalau nggak salah. Itu mau final dan semifinal semua event tersisa di hari ini. Gonna be interesting. Oke, jadi sekarang di main stage lagi FTO final. Dan sekarang ngomong ke toilet. Halo guys, jadi kita baru kelar 3x3 semifinal dan sekarang kita melakukan hal yang biasa organizer Indonesia lakukan, yaitu beres-beres yang nggak pernah gue lakukan honestly karena gue selalu melakukan hal yang lain. Sekarang gue merasakan gimana susahnya mencabut cheat timer, speed stack timer. Hayya. Ya, sudah selesai beberes guys. Ayo. Ini udah puzzle Rubik's guy. Porsinya banyak banget. Sebelum mereka berdua final, Max dan Timon Kolosinski. Bukan Nikita Kolosinski, cuma Niki. Ada Max Parak. Salah itu Max Park. Ki Hengwang dan Swanyi. Finalis terakhir. Udah boss off terakhir guys, mending kita nonton dalam aja. Lagi nge-troll dulu, suruh diam-diam. Kita lihat gimana ini. Belum. Pressure gila banget pasti sih. Ini dia, udah mulai.
Anjir, gue gak tahu dia dapat berapa sih, gak kedengeran sharingnya. Oke, Yehek menang sih. Oh, Yehek menang. Akhirnya Yehek menang juga. Akhirnya. Oh, sorry. Jadi ini adalah akhir dari Worlds. Gua nggak bakal skip wording karena gua mau ketemu Mason untuk terakhir kalinya. Jadi ya terima kasih atas jet lag yang Anda berikan. Semua performa gua hancur. Ya sudahlah, at least I have fun di negara orang. Jadi terima kasih banyak World Championship. Kalau mau konten World Championship yang lebih benar, bisa nonton video orang lain aja atau bahkan live stream WCA, karena ini banyakkan pengalaman gue di World sih, bukannya isi World sendiri. Ya sudah, it's time to go down and see lagi kalau udah ketemu Mason. Hi Mason. So it's time to say goodbye again. Yes, I guess. Goodbye. It's nice to see you again. Nice to see you again. Are you coming to Warsaw 2027? Yeah, I'll be there. Are you gonna be there? Probably not. It's in Sweden. It's okay, I'll come to Indonesia. That'll work. Just come to Indonesia. Any words you want to say to my camera? Yo. Yo. That's all I got. Yeah. Okay, dude. Jadi hari ini rencananya mau ke San Francisco, tadi Rachel sama untuk bangun siang. Karena dia sih kalau di Jakarta. Update, kita sudah jalan-jalan di SF habis dari Seattle, dan gue gak bikin vlognya karena bapak gue yang bikin. Ini buat epilog aja, saya habis lomba. Dan as usual gue sakit lagi. Iya, karena gue kecapean banget jalan-jalan terus, tiba-tiba gue sakit lagi. Dan gue belum nyampe Jakarta selama itu kabaran gue. Oke guys, jadi ini epilog dari vlog gue. Jadi ini gue bikin sekitar 2 hari setelah gue landing di Jakarta. Jadi karena gue tak sakit kan setelah di video sebelumnya gue bilang. Jadi gue istirahat dulu, dan sekarang sekitar jam 2 pagi, 3 pagi karena gue masih jet lag. Jadi gue mau bikin video tentang apa yang gue dapat di Worlds. Pertama, gue nge-trade Glacius Cups dengan 5 barang ini. Jadi kita punya mat, gue gak tau disebutannya apa, tapi pokoknya ini satu mat Gen 2 yang gue pengen banget. Ini ekstra aja, mat Torre Chopos. Dan ini salah satu juga yang gue pengen, itu Gen 2 yang blue, yang original. Dan dapat SO Glow in the Ducks. Jadi ini salah satu yang gue pengen dari dulu, Cup Glow in the Dark, tapi gue belum kesampean beli. Jadi akhirnya gue punya. Saya cuma minta satu timer Gen 2, tapi dia kasih 2. Dan ini meskipun gak ada memory timer, tapi ada colokan buat displaynya. Lalu dikasih tas Gen 2 seperti biasa, sama tas Takadepix. Kayaknya gue udah gak bakal pakai ini lagi sih, nanti gue jelasin kenapa. Kalau gambar Rubik maksudnya. Terus ada tas belanja Cubicle. Nah ini merchandise dari Worlds, ada napkin Worlds, ada drawstring break dari Worlds. Terus gue beli tas Cubicle. Gue belum lihat isinya gimana, mari kita buka aja. Bukan dari situ bukanya.
Ya, ini isinya ada tempat buat naruh, bukan tempat banget cube sih, kayak tempat buat naruh barang. Tapi bisa pakai buat naruh cube kalau mau. Dikasih sekatnya, jadi sebenarnya bisa naruh cube di sini kalau mau. Kalau lomba kecil gue bakal pakai ini, kalau lomba gede gue bakal pakai itu. Dan ya, ini buat sarung kalau lagi hujan. Depan masih ada kompartemen lagi. Dan gue juga beli ini cubicle case. Jadi ini buat taruh semua cube-cube gue. Gue tutup lagi bego. Ya, terus di sini gue beli Lobes Max juga. Katanya lubrikannya bagus buat big cubes. Nyobain punya Leon di IC buat 7x7 gue, dan gue ketagihan. Terus juga gue beli mat. Sebenarnya gue beli mat banyak sih, 3. 1 buat kasih orang, 1 buat kosong, 1 buat tantanganin. Jadi 2 lagi masih di koper. Ini yang sudah tantanganin banyak orang. Terus gue juga beli Void Cube, Dian's Cube, Aosu V7 double track yang gue udah kanibalin sama gue punya stiker das black. Ini enak banget ya ampun. Sama gue beli Aoshi baru, karena Aoshi lama gue for some reason pelan banget, jadi gue akhirnya pakai ini. Jadi ya itu aja. Sekarang gue nambah koleksi Nemtek. Nemtek volunteer, sama ada pin. Gue dapat pinnya clock sama 3x3. Gue harusnya ngambil cube sih, tapi gue kehabisan pas mau minta. Gue lupa mau ambil cube. Pas hari pertama dikasih tuh seorang cuma dapat jatah 1, jadi gue ambil clock karena event gue akan clock. Terus bapak gue minta 3x3, akhirnya gue ambil 3x3. Dan ya itu aja sih yang gue dapetin. Oh iya, pamphlet words. Ya itu aja sih yang gue dapetin di Worlds. Ya ada kaitan sama Worlds ya. Sebenarnya ada banyak lagi yang gak ada kaitan sama Worlds yang gue dapetin, tapi gue gak mau spoil di sini. Jadi ya udah itu aja untuk vlog kali ini. Ya ini muka babis bangun tidur. Jadi ya intinya terima kasih sudah menonton vlog gue kali ini, dan sampai jumpa di vlog lainnya. Terima kasih, bye.